Coming to important questions in fundamentals of electrical circuits, Unit 4, network theorems. Very simple chapter. So many theorems are there. Among this, very important theorem is superposition theorem and Thevenin's Norton's. ఇవి maximum 10 marks వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. Thevenin's Norton's and superposition. Whereas simple reciprocity theorem, maximum power transfer theorem, Thevenin's theorem, Millman's theorem, 2 marks questions వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. Coming to 2 marks questions, state Thevenin's theorem. This theorem states that any linear bilateral network consisting number of active and passive elements, then total will replace by single voltage source with connected series resistance, that is Thevenin's resistance. That is the state Thevenin's theorem. Explain what is the use of Thevenin's theorem in a network. This theorem is complicated network ni simple ga మనం సాల్వ్ చేయడానికి, సింపుల్ గా కరెంట్ కనుక్కోవడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. State clearly superposition theorem. Superposition theorem statement బాగా నేర్చుకోవాలి. Any linear network consisting voltage or voltage source and current sources, 2 or more voltage sources ఉంటే ఒక్కొక్క సోర్స్ యాక్టివ్ చేసి ఇంకో సోర్స్ డియాక్టివేట్ చేసి మనం కరెంట్ త్రూ సమ్ చేస్తాం. రెండు ఆల్జిబ్రాయిక్ సమ్ ఆఫ్ 2 voltages, 2 currents. Superposition theorem. You can find the link also in superposition theorem. Explain the usefulness of superposition theorem to find currents when we have so many voltage sources, current sources. Next, Thevenin's theorem definitions, reciprocity theorem, Norton's theorem, Thevenin's theorems ki slight modifications. Norton's theorem is in current source we are calculating. Current source is in parallel with resistance Rn. 10 marks question was the maximum power transfer theorem మీద problem. We can check this, how to solve this maximum power transfer theorem. Find current for 20 ohms using superposition theorem. Superposition theorem మీద ఖచ్చితంగా 10 marks వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ థెవెనిన్స్ థియరం మీద కూడా 10 మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. థియరమ్స్ పక్కాగా ప్రిపేర్ అయితే యూ విల్ గెట్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్. అండ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో యూ ప్రిపేర్ వెరీ వెల్. నార్టన్స్ థియరం ఇట్లా ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఇస్తారు, లేకపోతే నార్టన్స్ థియరమ్స్ స్టడీ చేయాలి, ప్లస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు యూనిట్ 4. కమింగ్ టు యూనిట్ 5, 3-phase AC circuits. Fundamentals of electric circuits, 3-phase AC circuits. Single phase AC circuits ki slight modifications ఉంటాయి. 2 marks questions and 10 marks questions చూద్దాం దీంట్లో. 2 marks questions are, write the relationship between line voltage and line current, star and delta. ఏదైనా కూడా స్టార్ లో మనం VL ఈక్వల్ టు √3 V phase, IL ఈక్వల్ టు I phase అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్టార్ లో VL ఈక్వల్ టు √3 V phase, IL ఈక్వల్ టు I phase. Whereas డెల్టాలో VL ఈక్వల్ టు V phase, IL ఈక్వల్ టు √3 I phase. ఇది రాసుకోవాలి. ఈ రిలేషన్షిప్ ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. మెన్షన్ ద యూనిట్స్ ఫర్ యాక్టివ్ పవర్. యాక్టివ్ పవర్ ఈస్ కిలోవాట్, రియాక్టివ్ పవర్ ఈస్ kVAr, అపరెంట్ పవర్ ఈస్ VA. 3-phase ఫార్ములాస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోలేదు. √3 VL IL cos phi యాక్టివ్ పవర్, √3 VL IL sin phi for reactive power, √3 VI for apparent power. √3 వస్తుంది, సింగిల్ పేజ్ √3 రాదు, ఇక్కడ √3 VL IL or 3 V phase I phase cos phi. అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ 3-phase సిస్టమ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. 3-phase సిస్టమ్ వాడితే మనం కండక్టర్ సైజ్ రిడ్యూస్ చేయొచ్చు. మోటార్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్, వేరే సింగిల్ పేజ్ మోటార్స్ ఆర్ నాట్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్. పవర్ ఫ్యాక్టర్ 3-phase సిస్టంలో size of the motor will be decreases. Measurement of 3-phase circuits measure చేయడానికి పవర్ మనం వాట్ మీటర్, 2 watt meter మెథడ్, 3 watt meter మెథడ్, సింగిల్ వాట్ మీటర్ మెథడ్ వాడచ్చు. పవర్ ఎలా మెజర్ చేస్తాం 3-phase లో. ఇక్కడ చూస్తే 3-phase 500 volts మోటార్ లోడ్ హ్యాస్ 0.4 పవర్ ఫ్యాక్టర్. 2 watt meters are connected to measure input. They show input to be 30 kilowatt. Find the reading of each instrument. 30 kilowatt total. P1 minus P2 is 30. Okay, ఇది
ఇంపార్టెంట్ కాదు మీకు, ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ఇన్ ద రియల్ పవర్, అపరెంట్ పవర్, రియాక్టివ్ పవర్ యూనిట్ 1లో వచ్చినట్లనే యూనిట్ 3లో వచ్చింది కదా సింగిల్ పేజ్ ఏసీ సర్క్యూట్స్లో, అలాగే ఉంటుంది. 10 మార్క్స్లో పేజ్ సీక్వెన్స్, కాయిల్ ఎలా ఉంటే 3 పేజ్ స్టార్ కానీ డెల్టా కానీ, మనం పేజ్ కరెంట్ 3 కాయిల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ రెసిస్టెన్స్ ఇండక్టెన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ డెల్టా. దెన్ పేజ్ కరెంట్ కావాలి, డెల్టాలో కనెక్ట్ చేస్తే IL = √3 I phase ఫార్ములా యూజ్ చేసి కనుక్కుంటాం. ఇక్కడ కరెంట్ I = V/Z వేయాలి. జెడ్ కనుక్కోవాలి, 30 Ω + J 127 మిల్లీ హెన్రీస్ వేయాలి. యాక్టివ్ పవర్, రియాక్టివ్ పవర్ ప్రాబ్లం. దట్స్ అబౌట్ యూనిట్ 4 and 5 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్.